Okay, so the problem that we had, we're two very different organisations that were able to identify a common problem that we had, and many of you probably have as well, and that's that many organisation institutes find it hard to maintain ongoing records and also involvement of alumni once they've been through a specific program. You know, and it's really critical for an organisation who's developing itself to capture the experiences of the participants, to create ongoing involvement and social networking of those who have been through the program. And this is often not seen as a core function of an institute. Our institute's a little bit different. We have a very strong alumni network, but the issues regarding communication between the alumni is very difficult. אוקיי, טוב, אני אגיד גם מהצד שלי, אני מאיה מוויצו. באמת אחת הבעיות המשותפות היא קשר עם המשתתפות בקורס אחרי הקורס, זאת אומרת אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי שנתיים, במיוחד אם זה משתתפות שהן לא מאוד טכנולוגיות, אז לשמור על הקשר איתם הוא לא פשוט, וניסינו ביחד למצוא כל מיני פתרונות בעזרת הטכנולוגיות שלמדנו בכל הכנס. Okay, so we really had a brainstorming session. It wasn't, I guess, as specific a problem as many of the other problems that we've heard about. The first thing that we realized is that we couldn't go into this in many directions. We needed to create a plan and a strategy before we went into it. You know, informing students about alumni programs early on, not waiting till the end of a program to talk about alumni participation, talking about expectations of alumni or TechCamp participants before they come even, helps to set the framework for what you're trying to achieve. And having informal meetings with high interest to challenge, having non-threatening meetings afterwards, coffee groups or anything like that to discuss community involvement. מה עוד דיברנו? About the database. איפה זה? איפה אנחנו? Maintain a current database. Okay, בסדר. So we also talked about the importance of having a current database and the complications that come with keeping records up to date when people are moving around, when people's emails are changing, phone numbers are changing. And we looked at different ways of collecting information about people, different surveys. Collecting success stories is really, really important. Alumni of a program, it's really empowering to hear what other people are doing, what other people got from the program, particularly coming into a program if you already can let people know, you know, what they should aim for, what sort of things they can do at the end of a program is really a powerful tool. We talked about creating high interest. You know, an electronic newsletter is not necessarily particularly interesting to someone who's been through a program. Trying to create an interactive activity or competition or way to keep people invested. And again, deciding as a group what's going to be the common platform for communication. It's really difficult if you have a small group on Facebook, a small group, a meetup, a small group doing this. I think it's really, really important to have an agreed upon communication plan and to create a unique selling point to bringing alumni together. Can we talk about the solutions? You don't want to talk about it? Okay. אוקיי, אז בעצם, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לקחנו מהכנס את הטכנולוגיות השונות שלמדנו וראינו אולי איך אפשר כן להשתמש בהן. בגלל הבעיה הטכנולוגית של חלק מהמשתתפות, אז השימוש ב-SMS הוא בעצם אחד מהכלים הטובים להגיע לאנשים ולתת להם תזכורות. ואפילו להודיע להם על איזשהו, על מייל שהם מקבלות, על אימייל או על איזושהי, או ניוזלייטר שהם מקבלות, או כל מיני דברים דרך ה-SMS. אוקיי, כל מיני שימוש בתוכנות של לתמונות ולוידאו. דיברנו בכנס על הפליקר, יש תוכנה שנקראת אנימוטו, כל מיני דברים חדשים שלמדנו פה שאפשר להכניס עליהם תמונות וסיפורים אישיים.
We talked about making it personal, making it relevant to the alumni to keep them invested. Okay. Really quickly, some of the solutions that we talked about, some of the programs that we looked at, Animoto for making really short clips of the participants and the projects. Facebook, of course, was a really popular tool for keeping in touch. Talking about close groups again, like the group before us. WordPress, not sending out, a Word document, or, using a WordPress which is interactive, which has functions and applications that we can use. Google Docs, Survey Monkeys, finding out what the alumni actually want from us to keep, and in order to make things relevant, then we need to know what they want. Google Hangouts, a really good way to, our program has alumni from Australia, from the US, from Jordan, from Palestine, from Israel. It's really, really difficult to bring everybody together, so something like Google Hangouts is a really good solution. Mapping where our participants are. We were talking about the kind of project that Maya was doing. If you told somebody, in the last 2 years there have been 300 people from Ramat Gan that have done a program on such and such, it's really empowering to know that you're part of the community. Frontline SMS again, WordPress and Flickr. אוקיי, עכשיו מבחינת מה הולך להיות מכאן, אוקיי. איך אנחנו הולכות ליישם את מה שהולך להיות פה. מבחינתנו זה קודם כל ללמוד יותר מקרוב את הדברים, את התוכנות החדשות האלה, ולראות מה באמת יכול להיות רלוונטי. ככה טעמנו מהם בכנס, אבל להכיר אותם יותר מקרוב ולראות מה יכול להיות רלוונטי. לעשות איזושהי תוכנית, איזשהו פיילוט באזור מסוים לגבי אותה תוכנה שלמדנו. ולאחר מכן, אחרי שאנחנו עושים את הפיילוט והוא מצליח, ללמוד ממנו לקחים ולהרחיב את זה יותר לרמה הארצית. מה עוד? כן, לקבל פידבק מהמשתתפות ולהמשיך עם זה בדברות, כן. תודה רבה.